Hello again. Welcome to another class. مرحبا بكم في درس جديد. أتمنى أن تكونوا جميعا بخير. اليوم سوف نتكلم عن present simple tense. present simple tense. زمن المضارع البسيط. So I found this document, which I really thought very helpful, and summarizes everything about زمن المضارع البسيط, present simple tense. So هذه الدوكيمنت تلخص عن الزمن المضارع البسيط. So first, simple present tense with be. So أولا سوف نتكلم عن زمن المضارع البسيط مع فعل be. Simple present tense with be. So the verb be is different from the other verbs in this tense. So فعل be مختلف من الأفعال الأخرى في هذا الزمن in this tense. So different مختلف from the other verbs من الأفعال الأخرى in this tense في هذا الزمن. So let's look at be first. So سوف ننظر إلى فعل be أولاً. Here is the positive form. Positive means a normal sentence, not a negative or a question. This is sometimes called affirmative. Okay, so the positive form. So في اللغة الإنجليزية نقول positive form. Positive form بمعنى إنه الجملة تكون normal, طبيعية, ليس negative. So we don't use, for example, not أو سؤال. So normal معناتها أن الجملة تكون جملة عادية ليس السؤال، أو تكون negative بمعنى النفي. والpositive form في بعض الأحيان تسمى أيضا affirmative. So affirmative or positive form. So positive, I am. So am is in the simple present tense. Am. Are. You are. Is. He is. She is. It is. We are. They are. So I نضيف am is, are هم verb to be ويكونون في present في الزمن المضارع. So present tense. So am, you are, we are, they are. He is, she is, it is. وهنا اختصارات am, are, is. So عندما نريد أن نختصر I am, so نكتب I apostrophe. So we call this apostrophe. تدعى apostrophe M. هنا عندنا كلمتين, so 2 words. في الاختصار تصبح كلمة واحدة, 1 word. Are, so نكتب you apostrophe RE.
is he apostrophe s, she apostrophe s, it apostrophe s, we apostrophe re, they apostrophe re. So هنا نرى كيف أن نكتب الكلمة كاملة، وهنا short form. So short form بمعنى بطريقة أقصر، وأيضا تدعى abbreviation، الاختصار abbreviation. So for example، على سبيل المثال I am Scottish. I am Scottish. أنا أكون Scottish. I am. She is hungry. She's hungry. She's hungry. هي جائعة. هي جائعة. They are always late. They are always late. وأيضا عندما نختصر R is am، نرى هذا في النطق أيضا. am Scottish. لا نقول I am Scottish. am Scottish. She's hungry. Not she is hungry. So عندما نرى الاختصار نقرأ باختصار. عندما تكون الكلمة مكتوبة كاملة من دون أي اختصارات، عندما نرى ذلك ننطق أو نقول الكلمة كاملة. am Scottish. She's hungry. They're always late. هم دائما متأخرين. So hungry جائعة. They are always late. So هم دائما متأخرين. هم دائما always دائما متأخرين. هم دائما متأخرين. So مرة ثانية I'm Scottish. I'm Scottish. She's hungry. She's hungry. They're always late. They're always late. Now next, here's the negative. It's very easy, you only add not. So عندما نريد أن ننفي الجملة أو الكلمة فقط نضيف not. So نضيف not بعد verb to be. بعد verb to be. So I am not. I am not. You are not. You are not. He is not. He is not. She is not. She is not. It is not. It is not. We are not. We are not. They are not. They are not. Okay. وهنا اختصارات negative form. So negative short form. I'm not. I'm not. You aren't. You aren't. So عندما نختصر not لا نستطيع أن نختصر verb to be. لكن عندما نقرر أن نختصر verb to be لا نختصر not. So على سبيل المثال you aren't. هنا قررنا أن نختصر with not. So you and then aren't A-R-E-N apostrophe T. وهي نفس الشيء عندما نقول you are not. لكن إذ أردنا أن نختصر are سوف نقول you're not. So عندنا خيارين، إما أن نختصر are مع subject أو نختصر are مع not. So you're not أو you aren't. لكن لا نستطيع أن نقول لا يمكننا أن نختصر بهذه الطريقة. He isn't. He isn't. She isn't. She
isn't, it isn't, it isn't, we aren't, we aren't, they aren't, they aren't. Okay. والآن for example بعض الأمثلة. I am not cold. I'm not cold. I'm not cold. أنا لست بردانا. I'm not cold. He isn't from Spain. He isn't from Spain. هو ليس من إسبانيا. He isn't from Spain. We aren't at home. We aren't at home. نحن لسنا في البيت. نحن لسنا في البيت. We aren't at home. So هنا عندنا النفي negative. وأيضا مع am, is, are يمكننا أيضا أن نستخدمهم كسؤال. وعندما نستخدمهم كسؤال الإجابة سوف تكون yes or no. So عندما نريد أن نسأل أي سؤال والإجابة تكون yes or no نستخدم verb to be في السؤال. So إذ قررنا أن نستخدمهم في السؤال ف am, is, are which is verb to be يأتي قبل ال subject. So am I and then the rest of the sentence. Am I? Are you? Are you? Is he? Is he? Is she? Is she? Is it? Is it? Are we? Are we? Are they? Are they? وأيضا في نهاية السؤال نستخدم ال question mark. So question mark. Okay, so for example على سبيل المثال am I next in the queue? Am I next in the queue? هل أنا So am I next in the queue? هل أنا التالي so التالي في قائمة الانتظار. So in the queue so قائمة الانتظار. Am I next in the queue? هل أنا التالي في قائمة الانتظار. So الإجابة هنا yes or no. Are you from Tokyo? Are you from Tokyo? هل أنت من طوكيو؟ Are you from Tokyo? Is he at the library at the moment? Is he at the library at the moment? هل هو في المكتبة so library المكتبة في هذه اللحظة in at the moment في هذه اللحظة so moment لحظة and library المكتبة. So هل هو في المكتبة في هذه اللحظة. وهنا كما تلاحظون am, are, is أتوا قبل ال subject قبل I am I قبل you are you and قبل he is he. So نستخدم verb to be عندما نريد أن نسأل والإجابة تكون yes أو no.
Okay. If you'd like to make a WH question, you just put the question word at the front. So أيضا نستطيع أن نستخدم verb to be مع WH question. So الأسئلة التي تبدأ ب WH. وعندما نقرر أن نستخدم the WH question، أولا نكتب ال WH question وبعد ذلك verb to be وبعد ذلك ال subject. Where am I? Where am I? أين أنا؟ So where the WH question أولا وبعد ذلك أتى verb to be am وبعد ذلك ال subject I. What are you? What are you? So where أين where أين what ماذا why لماذا who من when متى how كيف. So where am I? Where am I? What are you? What are you? Why is he? Why is he? Who is she? Who is she? What is it? What is it? When are we? When are we? How are they? How are they? وأيضا يمكننا أن نكمل باقي السؤال. So أولا WH question وبعد ذلك verb to be، وهذا واختيار verb to be يعتمد على ال subject. إذ كانت subject I إذن verb to be يكون am، وإذا كان subject he she it then verb to be will be is, and if the subject we they you then verb to be will be are. So subject and then تكملة السؤال. So for example على سبيل المثال where are you from? Where are you from? So من أين أنت? Where are you from? So من أين أنت? So هنا استخدمنا أو subject تكون you، لذلك استخدمنا are. Who is that girl? Who is that girl? So من هي تلك البنت؟ So girl البنت. So من هي تلك البنت؟ Who is that girl? وأيضا نلاحظ that girl مفرد، so بنت واحدة مفرد، لذلك استخدمنا is. So ال subject ممكن أن تكون she he it they we are، أو تكون أسماء أشخاص أو جماد or objects. So it depends. So يعتمد على إن كانت ال subject مفرد أو جمع، إذ كنا نستخدم is or are. Why are they still at work? Why are they still at work? لماذا هم ما زالوا في العمل؟ لماذا هم ما زالوا في العمل؟ Why are they still at work? Okay, so that was verb to be. So verb to be. والآن سوف نتكلم عن الأفعال الأخرى. So present simple tense with other verbs. So زمن المضارع البسيط مع
الأفعال الأخرى other verbs. With all other verbs, we make the present simple in the same way. So, مع جميع الأفعال الأخرى, we make the present simple in the same way. So, نستخدم the present simple في نفس الطريقة. The positive is really easy. It's just the verb with an extra s if the subject is he, she, or it. So the positive مرة ثانية positive بمعنى لا يوجد كلمة النفي is really easy سهلة جدا. سوف تكون الفعل just the الفعل فقط مع إضافة s في نهاية الفعل إذ كانت subject he, she أو it. So على سبيل المثال so positive again affirmative بمعنى لا يوجد كلمة النفي. I play. So هنا الفعل play. I play. You play. You play. He plays. So هنا قد قلنا إذا كانت السبجكت he, she, it سوف نضيف s وهنا وذلك ما نرى في هذه الكلمة he أو في هذا الفعل he plays. So هنا لقد أضفنا s لأن السبجكت تكون he. She plays وأيضا قد أضفنا s. It plays أضفنا s. So he plays, she plays, it plays. We play, they play. Okay. So بعض الأمثلة for example I play tennis every week. I play tennis every week. أنا ألعب التنس كل أسبوع. I play tennis every week. So هنا السبجكت I لذلك الفعل play فقط من غير أي إضافات. Play. He likes chocolate. He likes chocolate. هو يحب الشوكولات. So السبجكت he لذلك أضفنا s إلى verb like. They usually go to the cinema on Fridays. They usually go to the cinema on Fridays. So هم أحيانا يذهبون إلى السينما في يوم الجمعة. هم أحيانا يذهبون إلى السينما في يوم الجمعة. So as subject they لذلك استخدمنا go من غير أي إضافات. Okay. For a few verbs there is a spelling change with he, she and it before the s. So مع بعض الأفعال هناك تغيير في spelling في كتابة الكلمة مع he, she, it قبل إضافة s إلى الverb. على سبيل المثال study becomes studies. So إذ أردنا الverb study عندما نقول I study they study you study لكن عندما تكون السبجكت he الآن يجب إضافة s إلى الفعل إلى فعل study. لكن بما أن فعل study ينتهي بحرف الواي يجب أن نغير حرف الواي إلى I ونضيف es.
So studies. He studies. She studies. So عموما يكون الverb نستخدم الverb من غير أي إضافات، ولكن في بعض الأحيان نضيف s إذا كانت subject he, she, it. لكن في حالات شاذة أو في أفعال شاذة تكون لسبيلينج لكتابة الفعل يختلف قليلا عندما تكون subject he, she أو it. وأيضا there are also few verbs which are irregular in the present simple. So وأيضا هناك بعض الأفعال الشاذة irregular في present simple في زمن المضارع. So have becomes has. So I, you, we, they نستخدم have. He, she, it has. So لا نضيف s إلى have إذ أردنا أن نستخدم أو إذ كانت subject he, she, it، لكن الكلمة سوف تتغير إلى has. Do becomes does. So do ستصبح does. So I, you, we, they have. So do. So I, you, we, they do. He, she, it سوف نستخدم does. سوف نضيف es إلى do. وآخر شيء go becomes goes. So في بعض الأحيان لا نضيف s فقط ولكن نضيف es. So go نستخدمها مع I, you, we, they. And goes نستخدمها مع he, she, it. Okay. To make the negative form, you need to use do not, so don't, or does not, doesn't. Okay. So إذ أردنا أن ننفي الكلمة أو الجملة يجب أن نضيف do not or don't. So هذا don't اختصار do not, or does not, doesn't اختصار does not. So هنا قلنا I play. So that's positive. إذ أردنا أن ننفي ذلك لا يمكن أن نقول I not play أو I play not. So both are wrong. كلاهما خاطئة. ولكن عندما نريد أن ننفي يجب أن نضيف don't or doesn't، وذلك يعتمد على subject. So play إذا كنا نستخدم verb play اللعب أو يلعب، إذا كانت subject I سوف نضيف do not play. I don't play. وإذ كنا نريدها اختصارا I don't play. You do not play. You do not play. You don't play. You don't play. He does not play. He does not play. He doesn't play. He doesn't play. She does not play. She doesn't play. She doesn't play. It does not play. It does not play. It doesn't play. It doesn't play. We do not play. We do not play. We don't play. We don't play. They do not play. They do not play. They don't play. They don't
play. وكما تلاحظون عندما ننفي أو عموما قلنا في الزمن المضارع مع الأفعال الأخرى غير فعل to be نضيف s عندما نستخدم he, she, it. لكن عندما ننفي سوف نضيف don't أو doesn't، ذلك يعتمد على السبجكت. So في حال he, she, it في النفي لقد أضفنا doesn't، لكن عندما نضيف does doesn't سوف لا نستخدم أو لا نضيف s مع الverb مع الفعل. So he doesn't play، لا نقول he doesn't plays. So هذا الشيء خاطئ. عندما نستخدم does or does not لا نحتاج أن نضيف s إلى الفعل، والسبب إن does أو do هاتين الكلمتين تدل على أن الجملة تكون في زمن المضارع البسيط، لذلك لا نحتاج أن نضيف s. He doesn't play. She doesn't play. It doesn't play. So عندما نستخدم النفي لا نحتاج أن نضيف s مع السبجكت he, she, it. So على سبيل المثال for example you don't study very much. You don't study very much. أنت لا تدرس كثيرا. أنت لا تدرس كثيرا. لا تدرس كثيرا. Julie doesn't like sport. Julie doesn't like sport. So here or Julie لا تحب الرياضة. Julie لا تحب الرياضة، وهنا استخدمنا does or doesn't، لذلك فعل like لم نضف له s. We don't live in London. We don't live in London. نحن لا نعيش في لندن. نحن لا نعيش في لندن. We use do or does before the subject to make the yes no question. Just like verb to be مثل فعل to be with am, are, is عندما نريد أن نستخدمهم كسؤال والإجابة تكون ب yes or no، ونفس الشيء مع الأفعال الأخرى. يمكننا أن نستخدم do does لكي نسأل السؤال والإجابة أيضا تكون ب yes أو no. Do I play وأيضا نضيفهم قبل السبجكت. Do I play? Do I play? Do you play? Does he play? Does she play? Does it play? Do you play? Do we play? Do they play? Okay. So, for example, do you work in an office? Do you work in an office? هل أنت تعمل في مكتب؟ هل أنت تعمل في مكتب؟ Do you work in an office? وأيضا لا ننسى عندما تعلمنا عن an a so o من حروف العلة vowel، ذلك استخدمنا an. Do you work in an office? Does John play cricket every weekend? Does John play cricket every weekend? هل جون يلعب الكريكت كل عطلة نهاية أسبوع؟ So هنا John
وهو اسم شخص. وهو شخص واحد، مفرد، لذلك استخدمنا does. Does John play? Do they like traveling? Do they like traveling? هل هم يحبون السفر؟ هل هم يحبون السفر؟ Traveling. So do, does, do. وأيضا في نهاية السؤال نضيف question mark ونستخدمهم قبل subject. قبل subject. وبعد ذلك نستخدم الverb، والverb يكون من غير أي إضافات حتى لو كانت subject he, she, it أو مفرد. وأيضا نفس الشيء مع verb to be عندما نريد أن just like with be, if you'd like to make a WH question, you put the question word at the front. So نفس الشيء مع verb to be. إذ كنا نريد أن نستخدم WH سؤال question، سوف نضع question word أولا وبعد ذلك نكمل الجملة أو نكمل السؤال. Where do I play? So where, what, why, who, how, when, how تأتي أولا وبعد ذلك do أو does حسب subject وبعد ذلك subject وأخيرا يأتي verb play. وإذا كان هناك تكملة إلى السؤال نضيف ذلك بعد كلمة play، على سبيل المثال في هذه الجملة أو في هذا السؤال. Where do I play? Where do I play? What do you play? What do you play? Why does he play? Why does he play? Who does she play? Who does she play? How does it play? How does it play? When do we play? When do we play? How do they play? How do they play? For example, where do you live? Where do you live? أين أنت تعيش؟ أين أنت تعيش؟ What does she like to eat? What does she like to eat? ماذا هي تحب أن تأكل؟ ماذا هي تحب أن تأكل؟ Why do they work so hard? Why do they work so hard? لماذا هم يعملون بجد كثيرا؟ لماذا هم يعملون بجد كثيرا؟ وأيضا مع the WH question يمكننا أن نستخدم النفي. على سبيل المثال في هذه الجملة يمكن أن نقول إذ كنا أن نريد أن نستخدم صيغة النفي What doesn't she like to eat? What doesn't she like to eat? What doesn't she like to eat? Why don't they work so hard? Why don't they work so hard? So مع ال WH question يمكننا أن نستخدم صيغة النفي أيضا. أوكي. وهنا ينتهي درسنا إلى اليوم. ومرة ثانية قد تكلمنا عن زمن المضارع البسيط the present simple tense
وإذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار عن present simple tense أرجو وضع ذلك في comment section، وسوف أراكم في الدرس المقبل. Have a good night and see you next time. Goodbye.